EU IT pilot project in the field of education is an EU-funded project managed by European Commission Liaison Office to Kosovo and implemented by King ICT. The objective of this project is to support the Kosovo Government in improving the quality and efficiency of education and training services. We know that there are many challenges existing in schools in Kosovo, and it will not be evident that schools will immediately find possible to start with IT technologies without some challenges. But the rest of Europe are using information communication technologies in all aspects of education, and it's important that Kosovo isn't left behind. The EU are also supporting other areas of investment in education and infrastructural development, in supplies of equipment, in curriculum development and teacher training, and textbook modernisation. But we think also that investment in IT and support to the Ministry of Education to implement the e-learning strategy should be implemented. Improvement of the quality and efficiency in education and training services was implemented by provision of support in introducing information and communication technology in teaching and learning process through design and development of e-content in local languages, and by establishing an effective ICT education network connecting all beneficiaries and stakeholders at central and local level. Main beneficiaries of the project are Ministry of Education, Science and Technology, 28 pilot schools, 4 didactic centers, 4 municipality education departments and University of Pristina. Pilot institutions that benefited from the project were selected in accordance with the selection criteria and based on the data collected by the project team. Minority schools and schools for special education were selected among the pilot schools. The main criteria were institutional readiness to accept the ICT equipment and new work methods, as well as managerial and staff approach to a change. Përpjekjet që ky projekt ka bërë kanë qenë jashtëzakonisht të frytshme, dhe si i tillë jam shumë i bindur se do të jap rezultatet pozitive që janë as të dëshiruara për sistemin tonë arsimor. Ndikimi i këtij projekti ka qenë i shumëanshëm, duke u nisur nga fakti se mësimdhënësit dhe nxënësit, gjithsesi studentët e universitetit, do të kenë mundësi të kenë qasje më të lehtë në informata, do të kenë mundësi të shfrytëzojnë metodat moderne dhe të avancuara të metodologjive arsimore, dhe këto metoda dhe kjo punë që do të bëhet si rezultat i projektit do të rezultojë me suksese më të mëdha të nxënësve dhe të studentëve, por edhe me ofrimin e mundësive më të mira që mësimdhënësve do t'ju ofrohet në kontekst të bashkëpunimit të tyre ndërmjet vete, por edhe të ofrimit të mundësive që mësimdhënësit do të kenë gjatë punës me nxënës. Research about present institutional situation and readiness for adopting ICT in education system and provision of support for institutional development in the area of ICT were among the main project activities. These activities resulted in e-readiness report, e-education policy framework, action plan and legal framework proposal. This project has supported the Ministry of Education, Science and Technology by delivering a number of ICT and e-learning trainings to the teachers and staff of the educational sector. They were designed to support the educational sector in making the first steps for bringing e-learning into the classroom and in understanding the potential provided by using ICT in education. E-learning management training was organized in December 2010 for 60 management and administrative staff, mostly from pilot institutions. The training was delivered by international and local experts. The objective of this training was awareness raising about the importance of usage of ICT in education system of Kosovo.
Kroz ovaj trening ćemo pokušati osvijestiti ljude koji su u mogućnosti donijeti određene odluke o tome koliko je važno strateški planirati uvođenje tehnologije u obrazovanje, te koliko je važan projektni pristup uvođenju određenih tehnologija i određene primjene u obrazovanju. In order to assure sustainability of all project results and efforts, it is important that the management staff is aware of advantages of using ICT in education, as well as possibilities it provides for the education system. Ono što će možda imati još više važnosti za njih, to je njihovo međusobno povezivanje, umrežavanje i spoznaja što njihovi kolege zapravo već rade u svojim ustanovama, ali s kojim problemima se oni isto tako nalaze pri pokušaju da primijene tehnologije u nastavi. However, further development is possible only if management supports their staff in using and developing ICT in their institutions through strategic planning and supporting project approach. Participants were very satisfied with the training, so they asked for follow-up workshops. Follow-up workshop was organized as a part of Project Visibility event organized in April 2011. Ky ka qenë një rëndësishëm dhe ndoshta në momentin pikërisht atëherë përmbështeshëm, sepse strategjitë e zhvillimit të arsimit në Kosovë kanë shkuar, janë prekur elementet kryesore dhe janë elementet ky është një segment, ky trajnim ka qenë një segment i rëndësishëm që ndihmon ose është kontribut konkret lidhur me zhvillimin e përgjithshëm të politikave dhe strategjikave mësimore në arsim. Training for the teachers was focused on how to use ICT and e-learning in teaching process. More than 1,900 teachers all around Kosovo were trained. Approximately half of teachers' number was teachers from pilot schools. The project team decided to engage local trainers for that task because of logistic issues as well as language barriers. The objectives of this training for teachers were awareness raising as well as acquiring the skills on how to use different tools, applications and e-content in the classroom. During the training, teachers also learned how to introduce ICT and e-learning using didactic and methodological approach. Kjo është një trajnim 5 ditor, respektivisht çdo ditë ka nga 3 orë trajnim. Trajnimi posaçërisht është i përcaktuar për mësimdhënësit e shkollave të mesme, por edhe për mësimdhënësit e cikleve të larta. Gjatë këtij aktiviteti shfrytëzohet softveri i quajtur Learning Management System apo sistemi i menaxhimit të mësimdhënies, nëpërmes së cilës për çdo ditë secili participant do të hyjë online për të kryer testin e tij. Domethënë për çdo ditë është nga një test për aktivitetin për cilin ne kemi kryer në klasë. Nëpërmes Learning Management Systemit apo sistemit të menaxhimit të mësimdhënies, arsimtarët arrin gjithashtu të kenë edhe rolin e dizajnerit në këtë software apo në këtë aplikacion, e njëkohësisht të shfrytëzojnë edhe pamjet multimediatike të krijuara më parë në këtë aplikacion. E kjo posaçërisht për mësimdhënësit e lëndëve të kimisë, fizikës, biologjisë dhe të gjuhës angleze. In order to assure the quality of trainings delivered by local trainers, they were supported by international or senior local experts. Also, key experts were present during the first several trainings delivered by new local trainers. Teachers were very satisfied with the training as a whole, and many of them applied acquired knowledge in their classrooms. The goal of e-content development training was to train 100 teachers in Kosovo on how to plan, design and create development of e-content. The training was delivered to teachers in blended mode, which means in combination of face-to-face training and online training. The training lasted for 5 weeks, and during the whole period participants were very active. The training was delivered by international and local trainers as well as online mentors. Mësimi apo mësimi në distancë, po quhet, është një diçka e re, me cilën do të ballafaqohemi në një të ardhme jo të largët, dhe mendoj se vetë projekti është një bazë shumë e mirë për shumë institucione që do të jenë të involvuar në këtë proces për të marrë ato njohuritë dhe udhëzimet strategjike bazike për të filluar me procesin e mësimit në distancë në Kosovë.
The task of IT technicians training was to increase the technical knowledge of employees in project pilot institutions in order to enable them to maintain the ICT equipment in their institutions and to support